Paldies. Vārds Andrijus Kubiļus kungam. Dear colleagues, let me be blunt. The war was started not only because Putin is a criminal aggressor, but also because of our great strategic geopolitical mistakes in the past. The biggest mistake was to leave Ukraine for long decades in the grey zone without clear membership perspective in NATO or European Union. That created temptation for Putin to imagine that both NATO and EU are weak and are afraid of him, and that he can grab territories of Ukraine, but the West will continue its dialogue with Putin. Now it's time for us to correct our past mistakes, which cost thousands of Ukrainian lives. Ukraine should get an invitation to join NATO during the Vilnius summit and should become a member after the war. And Ukraine needs to start EU accession negotiations at the end of this year in order to conclude them before the end of this decade. This is the only way how sustainable peace, which is needed for all of us, can be created on the European continent, because our policy removing grey zones on the European continent at the end will help Russia transformation back to normality and democracy. Thanks a lot. Paldies. Vārds Tonino Picula kungam 1 minūtē. Hvala, gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Rusija opet dokazuje da ne bira sredstva u ostvarenju ciljeva svoje agresije na Ukrajinu. A kada su ti ciljevi ugroženi, njihove zločinačke akcije imaju sve brutalnije posljedice. Rušenjem brane Nova Kahovka, humanitarnim, socijalnim i ekonomskim posljedicama pridružena je i ekološka katastrofa. Zato puna podrška ukrajinskim snagama u protuofenzivi koju su pokrenuli. Nadamo se dobrim vijestima s bojišta u narednim danima i tjednima. U međuvremenu je od iznimne važnosti raspravljati i poduzimati konkretne akcije za obnovu Ukrajine. Podržavam inicijativu Vijeća Europe o uspostavi registra šteta izazvanih ruskom agresijom. Valjda će i preostale dvije članice Europske unije priznati vrijednost te inicijative. Pridružujem se i pozivima za donošenje zakonodavnog okvira kojim bi se ruska sankcionirana imovina koristila za obnovu Ukrajine. I hrvatsko iskustvo s poslijeratnom obnovom može koristiti kao referenca sa svim uspjesima, ali i manama. Obnova Ukrajine bit će potpuno uspješna samo ako bude vođena na transparentan i socijalno uključiv način u sveobuhvatnu obnovu ključkih institucija. Hvala. Paldies. Vārds Hilde Woutmans kundzei 1 minūtē. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris. Goedemorgen allemaal, collega's. De vernietiging van de Nova Kachovka-dam is de zoveelste onmenselijke oorlogsmisdaad door het Russische leger. Meneer de commissaris, voor mij toont dit nogmaals aan dat we meer en sneller moeten doen. Ik denk, collega's, dit moment moet duidelijk maken, 1, nu snel zorgen voor noodhulp. Ik denk, dit is de ergste menselijke en milieuramp sinds Tsjernobyl. Dus zorg alsjeblieft dat die noodhulp er komt. Maar 2, meneer de commissaris, we zijn nu denk ik bezig aan het 11e sanctiepakket. Het 11e, collega's. Kunnen we nu alsjeblieft maken dat daar eens alles op staat? Laten we de misdrijven uitbreiden ook tot diamant. Dat zeg ik als fiere Belg. Maar wij willen geen bloeddiamant. Zorg eens dat die 6000 namen van Navalny daarop staan. Zorg eens dat er een Europees mechanisme is dat het omzeilen van die sancties toch wel bestrijdt. En last but not least, hoe lang, collega's, hoe lang nog moeten wij wachten tot dat oorlogstribunaal wordt opgericht om deze oorlogsmisdaden te berechten? Dank u wel. Paldies. Vārds Marie Tusson kundzei 1 minūtē. La pire catastrophe environnementale en Ukraine depuis Tchernobyl. C'est la façon dont le gouvernement ukrainien a qualifié l'attaque sur le barrage de Kakhovka. Et pour cause, 18 milliards de tonnes d'eau relâchées, faisant monter le niveau de la rivière de 6 mètres. Les désastres observés devraient s'étendre sur 5000 km. 5000 km de terres inondées, dont 11 parcs naturels et 48 zones protégées. 5000 km d'organismes en décomposition, de polluants, de métaux lourds et d'engrais qui iront peut-être se déverser jusqu'en mer Noire où des dizaines de milliers de dauphins ont déjà été retrouvés morts depuis le début du conflit. Un chiffre,
celui des 450 millions de tonnes d'huile de moteur qui se sont déversées et en fin de course, le risque d'un accident à la centrale nucléaire de Zaporijia venant réveiller le douloureux souvenir de l'écocide dévastateur de Tchernobyl. Car oui, l'attaque sur le barrage de Kakhovka a causé un écocide. L'enquête ukrainienne s'est d'ailleurs ouverte sur la base de l'article 441 du Code pénal ukrainien instituant l'écocide. Alors je pose la question. L'Ukraine nous a demandé d'accélérer son adhésion à l'OTAN et à l'Union et nous lui avons répondu. Le gouvernement ukrainien nous a demandé un appui militaire et nous lui avons répondu. Volodymyr Zelensky nous demande depuis des mois de reconnaître le crime d'écocide afin de faciliter le jugement des crimes commis par Vladimir Poutine en Ukraine et le silence règne. Pourquoi? Paldies. Nākamam vārds Aleksandra Vondra kungam. 1 minūte. Dámy a pánové, dobré ráno. Zaznělo tu mnohokrát, ale je to třeba opakovat znovu a znovu. Ukrajina bojuje i za nás. A protože bojuje i za nás ve svém statečném boji, tak je naší povinností i v tomto zápase pomáhat. Pomáhat jí vojensky, ekonomicky, politicky i morálně. Blíží se důležitá jednání jak Evropské rady, tak Severoatlantické aliance a Ukrajina potřebuje také perspektivu budoucnosti. Potřebuje nejenom zbraně, které jí správně posíláme, nejenom ekonomickou pomoc, kterou jí dáváme, ale potřebuje i perspektivu, že bude společně s námi, jak v Evropské unii, tak v Severoatlantické alianci. A mysleme na to, až se budeme scházet v předvečer prázdnin a Ukrajinu v tomto smyslu podpořme. Paldies. Vārds Jerī Marijāni kungam 1 minūte. Le mardi 6 juin, le barrage de Kakhovka a explosé. Le jour même, les commentateurs habituels de ce Parlement ont immédiatement accusé la Russie d'être responsable de ce drame que, bien sûr, à titre personnel, comme vous, je condamne. À croire que ce Parlement n'a finalement rien appris de son emballement après le sabotage du Nord Stream, dont certains ont accusé immédiatement la Russie. Or, que lit-on désormais dans le Washington Post, par exemple? Que la CIA aurait été informée qu'une telle opération était préparée par les forces ukrainiennes dès juin 2022 et finalement qu'ont trouvé les fameuses enquêtes que nos différents pays ont déclenchées. Qu'allons-nous faire des menaces de l'époque contre les responsables de cette attaque contre l'Union européenne? Rien du tout. Car comme le dit votre texte, vous êtes les bons soldats d'une hypothétique communauté euro-atlantique. Or, il n'y a pas de communauté euro-atlantique, ni pour les États membres de l'UE, ni pour l'Ukraine. Les États-Unis et l'OTAN tolèrent les activités dans notre Parlement tant qu'ils restent alignés sur les objectifs de Washington. Si demain Bruxelles menait une initiative de paix en Ukraine, contraire aux intérêts américains, Washington briserait cette initiative dans la minute. Oui, retrouvons les voies de notre indépendance au niveau européen, essayons de trouver une solution de paix. Paldies. Vārds Mārtonam Giongosi kungam. Tisztelt képviselőtársaim! Amikor egy ország újjáépítéséről beszélünk, hajlamosak vagyunk magunk előtt házakat, utakat, hidakat, esetleg gazdasági mutatókat látni. Én azonban abban a politikában hiszek, amelynek a középpontjában az emberi méltóság áll. Biztos vagyok benne, hogy Oroszország legyőzése után Ukrajnát Európa ugyanolyan példás összefogással fogja támogatni az újjáépítésben, mint ahogy támogatta az önvédelemben a megszállókkal szemben. De fel vagyunk-e készülve arra, hogy Ukrajnában nem csak az elpusztított infrastruktúrát kell majd újjáépíteni, hanem szétrombolt életeket és lelkeket is. A harcterek borzalmat megélt férfiakat, megerőszakolt nőket, árván maradt gyermekeket, vagyis traumákat hordozó emberek millióit kell majd segítenünk, hogy fel tudják dolgozni azt, amin keresztül mentek, hogy aztán utána egy európai demokratikus társadalmat tudjanak felépíteni, hiszen ez az euróatlanti csatlakozásnak az egyik fontos feltétele. Ne hagyjuk magára Ukrajnát anyagilag, de ne hagyjuk magára lelkileg sem. Köszönöm szépen. Paldies. Vārds Sandrai Kalnietei 1 minūte.
Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Kahovkas dambja uzspridzināšana ir briesmīgs kara noziegums, ko Krievija ir pastrādājusi. Taču ziniet, kas ir visbriesmīgākais? Tas, ka pēc šī nozieguma izraisītās milzīgās humanitārās un ekoloģiskās katastrofas Krievijas domē ir deputāti, kas uzstājoties Maskavas propagandas raidījumos aicina uzspridzināt arī Kijevas aizsprostu un noskalot no zemes virsmas Ukrainas galvaspilsētu. Tas ir necilvēcīgi naida līmenis, kas valda Krievijā un padara šo atomieroču valsti par draudu cilvēcei. Tiem naivajiem, kas kara sākumā ticēja, ka tas ir Putina nevis Krievu tautas karš, beidzot ir jāsaprot, ka tas ir Krievu vairākuma karš un miers ir iespējams tikai pēc Ukrainas uzvaras. Ukrainas vieta ir Eiropas Savienībā un NATO. Viļņas samitā Ukrainai ir jāsaņem skaidrs plāns, kā un kad tā kļūs par alianses dalību valsti. Ukraina ir sākus pretuzbrukumu, taču uzbrukums bez pietiekama kara aviācijas seguma nostāda Ukrainas armiju nevienlīdzīgas kaujas apstākļos. Tāpēc mums jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk saņemtu iznīcinātājus, kas dod sauszemes spēkiem pietiekamu gaisa spēka segumu. Paldies! Vārds Vladimirs Cimosevičs kungam 1 minūtei. Ukraina i Ukraińcy zasługują na ogromną pomoc w odbudowie kraju. Dzisiaj bronią siebie, ale bronią także nas. Pomoc milionom poszkodowanych to także imperatyw moralny. Wreszcie, gdyby zniszczona Ukraina nie otrzymała nadzwyczajnej pomocy, stałaby się sama źródłem ogromnej destabilizacji w Europie. Najwspanialsze plany odbudowy będą nic nie warte bez pieniędzy. Na pewno sięgniemy po własne zasoby, ale to nie wystarczy. Istotną część kosztów musi pokryć Rosja. Jednak bez zasadniczej zmiany reżimu trudno sobie wyobrazić, że dobrowolnie zgodzi się dać pieniądze. Tymczasem kraje Zachodu kontrolują bardzo duże kwoty Banku Centralnego Rosji. Czytam różne ekspertyzy prawne na ten temat. Żadna z nich nie wskazuje sposobu konfiskaty. Wszystkie one popełniają błąd polegający na skupianiu się na prawie wewnętrznym naszych państw, a nie na prawie międzynarodowym. Tymczasem odpowiedź leży właśnie tam. Jest zawarta w Karcie Narodów Zjednoczonych. Bez dostrzeżenia tego będziemy bezradni. Dziękuję. Paldies. Vārds Dačijan Čološ kungam 1 minūtei. Mr. Minister, Mr. Vice President, we should be aware that reconstruction of Ukraine means, in the meantime, the preparation for accession of this country to the European Union. And this reconstruction means, of course, investment in a lot of infrastructure, but let's not forget some key economic sectors of Ukraine, and agri-food sector is one of these. We will need to help Ukraine not only to recover the production capacity in agri-food sector of before the war, but also to align the sector to the European Union market and legislation. For that, the European Union should be prepared too, because we should be prepared to integrate not a simple new member, but a world leader in some crop production with a high potential of development of agri-food sector. And if we are not well prepared, we see the disturbance that we can create from both sides. So we should start now this preparation on both sides, not only investing in Ukraine, but also reforming our policies, agricultural policies, and the other one in order to be ready for this complex process. Thank you. Paldies. Vārds Sergeja Lagodinskij kungam 1 minūtei. Während in Russland gestern der nationale Feiertag, der Russlandtag, ausgiebig gefeiert wurde, setzte Russland in der Ukraine den Beschuss fort. Den Beschuss von freiwilligen Retterinnen und Rettern in kleinen Booten, die Menschen aus dem Überflutungsgebiet retten wollten. Menschen, die nichts anderes wollten, als anderen zu helfen. Allein in einem kleinen Ort gab es 3 Tote und 10 verletzte Retterinnen und Retter. Die russische Propagandamaschine versucht, uns in den Teufelskreis der gegenseitigen Beschuldigungen zu verfangen. Dabei ist einiges sehr, sehr klar.
Ohne die russische Kontrolle gäbe es diese Katastrophe nicht. Ohne die russische Invasion hätte es nicht diese verbrecherische Kontrolle gegeben. Ohne die verbrecherischen Absichten gäbe es diese Toten im Wasser und die Toten unter den Rettenden nicht. Russland trägt nach Völkerrecht Verantwortung für alles, was auf den besetzten Gebieten passiert, für alles, was auf den besetzten Gebieten nicht passiert. Russland trägt Verantwortung für alle Verbrechen gegen Mensch und Natur. Wir müssen die ukrainische Regierung unterstützen, wir müssen militärische Hilfe verdoppeln und verdreifachen und wir müssen diesen Menschen in der Besatzung Hoffnung geben. Hoffnung, dass sie bald Europäerinnen und Europäer werden. Paldies. Vārds Zdzisław Krasnodębski kungam. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze widzimy, że końca tej wojny nie widać, a już zastanawiamy się, słusznie zresztą, jak będziemy pomagać Ukrainie w odbudowie. I nie wątpię, że nie zabraknie potencjału gospodarczego i chętnych do inwestycji. Pytam się jednak, czy gotowi jesteśmy do tego politycznie, by nie popełniać dawnych błędów. Czytam książkę Die Moskau Connection, das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Zadaję sobie pytanie, czy Niemcy już uwolniły się od tej zależności, skoro wiele postaci wymienianych w tej książce jest nadal czynnych w niemieckiej polityce. O innym kraju Unii czytam w Politico i Die Welt, że jest to alpejska twierdza Putina oraz ein Land in Putinsketten. I nie jest to żaden z krajów, o których koledzy zazwyczaj tak się martwią w Parlamencie Europejskim. Nie mieliśmy o nim ani jednej debaty, a szkoda. Ten parlament oburza się, że chcemy w Polsce powołać komisję, by zbadać wpływy rosyjskie na politykę naszego kraju. Może powinien raczej domagać się, by takie komisje powstały w innych krajach, bo przecież błędna polityka wobec Rosji to jedna z przyczyn, które umożliwiły jej agresję. Zanim zaczniemy odbudowywać Ukrainę, warto spytać, kto i dlaczego przyczynił się do tego, że została zniszczona. Vārds Georg Vlada Nistor kungam. Vienai minūtei. He's not here. Mr. Nistor, not here. I don't see him. Nākamais vārds ir Helēne Fritzon kundzei vienai minūtei. Tack, herr talman, kommissionen och rådet. Ja, Rysslands krig mot Ukraina pågår fortfarande, men det innebär inte att vi ska skjuta diskussionerna om Ukrainas återuppbyggnad på framtiden. Tvärtom, vi måste redan nu forma det arbete och de insatser som kommer att krävas den dagen. Attacken mot Kachovka-dammen har resulterat i förödande översvämningar som tvingar folk på flykt. Och förstörelsen riskerar att få allvarliga både humanitära och miljömässiga konsekvenser. Vi socialdemokrater har sedan kriget bröt ut arbetat hårt för att stärka Ukrainas motståndskraft. Vi har krävt särskilda krafttag för att skydda kvinnor och barn som drabbas hårdast av kriget, bland annat ett barnskyddspaket. Vi måste fortsätta stödja Ukraina i både ord och handling och vi måste bidra till återuppbyggnaden där grunderna för ett fritt och hållbart Ukraina som kan ta konkreta steg mot sitt framtida EU-medlemskap ska stå högst på dagordningen. Tack. Paldies. Vārds Ilhan Kyučiuk kungam vienai minūtei. Thank you, President. Dear Commissioner, Minister, colleagues, illegal occupation, annexation, full-scale invasion, terrorist acts, and now ecocide is a small part of daily life of innocent Ukrainian citizens. The destruction of the Kachovka Dam would disrupt the lives of thousands of people, leading forced displacements, loss of homes, and the breakdown of essential infrastructure. The environmental impact would be catastrophic, and we urgently need to provide International Atomic Energy Agency full access to the Zaporizhzhia nuclear plant in order to check for possible discrepancy which would have impact beyond Ukrainian borders. Russians act a red lamp for us not to stop our support to Ukraine and for their Euro-Atlantic integration. It is already clear for everyone that the brave people of Ukraine are winning this war. We owe them not just our admiration and words of solidarity, but full-fledged support for reconstruction and development. Thank you.
Paldies, vārds Francisco José Milán Mon kungam. Gracias, presidente. Quiero empezar yo también mi intervención condenando el ataque ruso a la presa de Novakayovka, un ataque que ha creado una catástrofe medioambiental y humanitaria sin precedentes. Es una muestra más de la brutalidad de la agresión rusa y su total falta de escrúpulos. Pero quiero referirme a otros puntos que van a ser objeto de la resolución que votaremos. Lo más urgente, me parece, y lo más imprescindible, es seguir ayudando a Ucrania, también con armas y municiones, para que haga frente con éxito a la agresión rusa y asegurar la supervivencia del país. Ucrania vive momentos que parecen decisivos y debemos preparar el paquete global de recuperación, como pide la resolución que vamos a votar. También es importante reforzar las sanciones a Rusia y conseguir que efectivamente se cumplan y evitar que terceros países le ayuden a eludirlas. Sé que el Consejo está en ello. Y termino en tercer lugar. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea debe seguir sus pasos, sin perjuicio de las reformas institucionales que aconseja la ampliación a los países los balcánicos y al este de Europa. Gracias. Paldies, vārds Timo Volken kungam vienai minūtei. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Zerstörung des Staudamms erleben wir eine weitere Eskalation durch Putins Truppen, ein weiteres schreckliches Kriegsverbrechen direkt in unserer Nachbarschaft, das zu der humanitären Katastrophe durch diese Überschwemmung auch noch eine Umweltkatastrophe herbeiführt. Mindestens 150 Tonnen Maschinenöl aus dem Kraftwerk sind ausgetreten und verschmutzen den Fluss. Es gibt weitere Verschmutzung durch überflutete Tankstellen, Chemiebetriebe und Kläranlagen, die das Gebiet für lange Zeit unbewohnbar machen. 2 Nationalparks im Delta des Flusses wurden zerstört. Die Fischpopulation im Reservoir verendet elendig. Durch den Verlust des Reservoirs gehen die Wasservorräte für die Landwirtschaft zurück und damit werden weite Teile der landwirtschaftlichen Fläche unnutzbar. Die Trinkwasserversorgung für die Menschen ist gefährdet und tatsächlich auch die Kühlung des Kernkraftwerks Saporischschja. Es ist ein weiterer schrecklicher Auswuchs dieses imperialistischen Wahns und deswegen müssen wir als Gemeinschaft, als Europäische Union weiterhin die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen und dafür Sorge tragen, dass diese Umweltverbrechen aufgeklärt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Paldies. Nākamajam vārds Barry Andrews kungam vienai minūtei. President, Vice President, colleagues, I want to focus on the aspect of this debate, which is around the humanitarian response, because one of the issues that we have consistently got wrong in the overall humanitarian response is the failure to directly fund local Ukrainian humanitarian organizations. Less than 10% of all humanitarian funding has gone directly to Ukrainian humanitarian organizations. This is despite the fact that these are the organizations with the closest ties to the community. They can operate quickly, they can operate in a culturally appropriate manner, and they take the greatest risks. Of the 140 humanitarian workers that died in 2021, all but 2 were national staff. I believe profoundly that Ukraine is part of our European family, the Euro-Atlantic community and the European Union. And I also believe that we should at least trust them to lead the humanitarian response. Thank you. Paldies. Vārds Aleksandar Aleksandrov Jordanov kungam vienai minūtei. Благодаря, господин председател. След военното възстановяване на Западна Европа започна с денацификация и декомунизация. За да е успешно възстановяването на Украйна, е необходимо тази страна да се дерусифицира. Милиардите, които ще се вложат в нея, не трябва да достигат до руски компании или до лица, свързани с Русия. Не трябва да се появява нов Шрьодер в Европа. Същевременно трябва да намерим инструментите, които да принудят Русия да плати цената за агресията. Процесът на възстановяване на Украйна трябва да приемем, че още дълго време ще води до студена война с Русия, до блокада и изолиране на Русия във всички сфери. И нещо много важно. Опитът от процесите на разширяване на Европейския съюз показа категорично, че присъединяването към НАТО трябва да предхожда членството в Европейския съюз, защото членството в Алианса означава гаранция
за сигурност, а без сигурност няма истинско Colleague, could you please finalize? Thank you very much. Nākamajam vārds Rafael Glucksmann kungam. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le pari de Vladimir Poutine est que nous nous habituerons à ces crimes. Le pari de Vladimir Poutine est que nous serons trop tentés par un retour au business as usual. Alors montrons-lui qu'il ne peut pas, qu'il n'y aura pas de retour au business as usual, que les compromissions sont finies, qu'est fini aussi le sacrifice de la souveraineté des nations en échange de contrats gaziers, fini ce droit de veto accordé à Moscou sur le destin de ses voisins. J'ai encore en tête le sourire fier d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy au sommet de Bucarest en 2008, quand ils ont obtempéré aux demandes de Moscou et ont sacrifié le Membership Action Plan de l'OTAN pour l'Ukraine et la Géorgie. Le résultat de cet acte qui a été commis pour ne pas froisser Moscou, ce sont les tanks qui ont déferlé sur la Géorgie et sur Tbilissi. À chaque fois que nous avons cherché à apaiser le tyran, il a avancé plus loin. Alors, désormais, nous devons reconstruire cette paix sur des bases claires. Chaque pays est libre de choisir son destin et à l'Union européenne à ses côtés pour son intégration dans la famille euro-atlantique. Paldies. Nākamajam vārds Zaļjana Zovko kundzei 1 minūtei. Lūdzu. Thank you. As we enter the 465th day of Russian invasion of Ukraine, our support and commitment to the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine remain firm and unwavering. The ongoing intensity of this conflict reminds us of the challenges faced every day by Ukraine and its people. I condemned Russia's destruction of the Novakhovka Dam that has displaced thousands of civilians and caused a humanitarian crisis, and also brought a menace and the nuclear danger to Zaporizhzhia nuclear plant. This not only constitutes a violent violation of international law, but has also caused an environmental catastrophe that will leave long-term consequences in the region. I welcome help of EU civil protection mechanism that serves around the world as a true ambassador of EU values. We help with solidarity, and Russia public diplomacy is destruction and death. While the EU is already contributing substantially to help Ukraine's ongoing resilience, it is clear that more support will be needed in the future to rebuild the country. The country will always have... Sorry, could you please finalize your speech? Thank you. Mareks Belka būs nākošais runātājs 1 minūtē, lūdzu. Thank you. We would like to begin the process of reconstruction of Ukraine as soon as possible. And of course, it's very difficult to imagine this while the Russian army is still occupying part of Ukraine. Can we do something now? Yes, we can. 3 things come to my mind. First, which is proceeding, we should proceed with a stable and concrete accession path of Ukraine to the EU and broad international reforms which go along with this program. Second, we should push on fighting corruption and creating a stable legal environment for private capital. Third, we should promise a drastic reduction of Ukraine's international debt, which is needed to make any modernization plan a reality. Let us make all this happen. Thank you. Paldies, colleagues. Now we have a KHI procedure. I have 8 speakers on my list, and I would ask you, please strictly stay on 1-minute speeches. So thank you very much. First speaker is Liudas Mažylis. Floor is yours. Susprogdindama Kachovkos užtvanką Rusija įvykdė nehumanišką, amoralų, nusikalstamą veiksmą. Tokiais ir panašiais veiksmais Rusija seniai peržengė bet kokias sveiko proto ribas.
Taikų žmonės priversti gyventi apsemtose teritorijose be daugelio gyvybiškai būtinų resursų, vanduo, apie kurio stygių plačiai pasisakoma iš jungtinių tautų tribūnų ir kurio tiekimas Ukrainoje susidurdavo su problemomis dar iki Rusijos nusikalstamo karo pradžios, paleistas nutekėti į Juodąją jūrą, pakeliui dar apsemdamas ir didžiulius sausumos plotus. Sutrinka vandens tiekimas ir į Zaporižės atominę elektrinę, dar padidėja ir taip jau didelė avarijos tikimybė. Sumažės grūdų derlius, o slūkstant vandeniui lieka kenksmingas dumblas, nešmenys ir galima tik daryti prielaidas, kiek milijardų žalos padaryta gamtai. Gresia masinis žuvų, paukščių ir faunos maras. Tam tinka terminas ekocidas, kurio mastas nematytas Europoje ilgus dešimtmečius. Už tai Rusijai tenka sunki atsakomybės našta. Paldies. Next speaker is Domínguez Ruiz de Vesa. Floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. La voladura de la presa de Nova Kachovka, se ha dicho, constituye una catástrofe ecológica y humanitaria y es también, en mi opinión, un síntoma de la desesperación de las Fuerzas Armadas rusas que, ante el inicio de la contraofensiva de primavera por parte de Ucrania, han recurrido a este crimen de guerra para tratar de sostener sus defensas. Esto nos recuerda que tenemos que seguir prestando todo el apoyo militar y armamentístico a Ucrania para que esta contraofensiva sea exitosa. Al mismo tiempo, tenemos que avanzar con las sanciones. Es fundamental aprobar el paquete 11º de sanciones y, sobre todo, establecer sanciones secundarias para que terceros países no puedan ayudar a Rusia a circunvalar nuestras sanciones. Thank you very much. Next speaker is Michal Viecik. Ďakujem za slovo. Rusko pácha na Ukrajine terorizmus a ekocídu. Zničenie priehrady Nová Kachovka uvoľnilo masu vody, ktorá brala majetky, životy, pohlcovala znečisťujúce látky, odvádzala ich do Čierneho mora, znehodnocovala, odmínala poľnohospodársku pôdu a ničila chránené územia. Biodiverzita a životné prostredie celej oblasti je tak zásadne ohrozené. Táto katastrofa, ekocída a tisícky ďalších zločinov proti prírode by sa nestali, nebyť ruskej invázie a okupácie ukrajinského územia. Pevne verím, že sa dočkáme dňa, kedy sa za tieto činy proti ľuďom a prírode bude Putinov režim spravodlivo zodpovedať. Na nápravu environmentálnych škôd musíme zabezpečiť silný akčný plán a podporu zo strany Európskej únie. Obnova Ukrajiny bez obnovy jej úžasných ekosystémov a životného prostredia nebude možná. Ďakujem pekne. Thank you very much. Next speaker is Mónica Silvana González. La solidaridad europea y en concreto la ayuda humanitaria hemos estado desde el principio de esta terrible guerra. Hemos sido capaces de atender las necesidades de Ucrania sin desatender otras grandes crisis olvidadas. Pero esta crisis se está prolongando y se necesitan acciones a mediado y a largo plazo tras la terrible situación de este ecocidio producido. La ayuda humanitaria necesita más dinero, necesita financiación innovadora, nuevas fuentes de financiación para atender, como por ejemplo la incorporación del sector privado con mecanismos de seguimiento y control, también mecanismos de seguimiento y control para que los Estados miembros cumplan con las contribuciones a las que se comprometen y la obligatoriedad en las contribuciones de manera proporcional. También la utilización de los derechos especiales de giro, como se iba pidiendo desde hace muchos años, para paliar estas necesidades. También los fondos confiscados. Ucrania es un buen ejemplo donde abordar el triple nexo, la ayuda humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz a la vez. Muchas gracias. Billy Kelleher. Nova Kakhovka Dam is just an indication of what has been happening since the 24th of February 2022, when Russia invaded, an illegal occupation since, where there's been catastrophic accounts of destruction, of targeting civilians, of mass graves, of butchering, of pillage and of rape. So the idea that we could even be surprised that Putin, his cronies and the Russian army would blow up a dam and flood tens of thousands of hectares and destroy homes and the ecology of parts of Ukraine is not something that we should be surprised with. What we need is an immediate humanitarian response.
But overall, we need to ensure that we increase the sanctions on Russia, that we seize assets wherever we can from his oligarchs and the cronies and the Russian state itself, wherever appropriate and possible under international law, because these crimes must be held to account in courts, but more importantly, from the point of view of the people of Ukraine, the infrastructure must be repaired and rebuilt in the short, medium and longer term to allow the Ukrainians in their own lands. Thank you very much. Next speaker is Mick Wallace. Please, floor is yours. Thanks very much, President. The damage to Ukraine is devastating. Towns and cities that endured for hundreds of years don't exist anymore. We must recognise that these towns, cities and surrounding lands were long been stolen by local oligarchs colluding with global financial capital. This theft quickened with the onset of the war in 2014. The pro-Western government opened the doors wide for massive structural adjustment and privatisation programmes spearheaded by the European Bank for Reconstruction and Development, the IMF and the World Bank. Zelensky used the current war to concentrate power and accelerate the corporate fire sale. He banned opposition parties that were resisting deeply unpopular reforms to the laws restricting the sale of land to foreign investors. Over 3 million hectares of agricultural land are now owned by companies based in Western tax havens. Ukraine's mineral deposits alone are worth over $12 trillion. Western companies are licking their lips. What are the working class people of Next speaker is Jozas Olekas. The floor is yours. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos. Kiekvieną kartą svarstydami Ukrainos ateitį, mes turime suprasti, kad svarstome Europos ateitį, nes be stabilios ilgalaikės taikos Ukrainoje nebus stabilios ir ilgalaikės taikos Europoje. Kiekviena uždelsta diena mums vėl suteikia naujų faktų apie brutalią Rusijos agresiją Ukrainoje. Jeigu mes anksčiau matėme tik tai panaudojama karinė ginkluotė, tai dabar matome tokius teroristinius aktus kaip užtvankų sproginimas ir didelių teritorijų užtvindymas. Todėl mes turime remti Ukrainą ne tik ginkluotę, remti finansiškai, bet taip pat nubausti agresorių ir sudaryti labai aiškę perspektyvą Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Manau, kad šį rudenį mes turime pradėti darybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir pakvietimą suteikti dėl jos perspektyvos NATO. Taip pat turime sustiprinti. Thank you very much. The next speaker, Georgios Kirtsos. Floor is yours. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ουκρανία πρέπει να είναι άμεση, τεράστια και με προοπτική. Έχουμε αποφασίσει πολλά και καλά, πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι και συνεπείς. Ενισχύοντας την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, στέλνουμε 3 μηνύματα. Τα εκατομμύρια των Ουκρανών που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους σε αναζήτηση ασφάλειας θα μπορέσουν να επιστρέψουν πιο γρήγορα. Σε μια χώρα που απέκτησε μέσα σε ένα χρόνο 7 εκατομμύρια επιπλέον φτωχούς λόγω της ρωσικής εισβολής, στεκόμαστε στο πλευρό αυτό που έχουν ανάγκη. Τέλος, θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας της. Ο Πούτιν σέβεται μόνο τη δύναμη, γι' αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει στο συγκεκριμένο θέμα επίδειξη οικονομικής ισχύως. Ευχαριστώ. Thank you very much.